Privada. La universidad pública es la universidad, pues digamos, para todos, pues para todas las personas de, digamos, de un país, de una región. Bueno, en la universidad pública se supone que el proceso de selección es muy estricto. En las unidades privadas se supone que hay mucha posibilidad de que sean de colegios aliados con las universidades, personas que tienen un mayor nivel económico. El puntaje del IFES tiene mucho que ver en las públicas. Bueno, en la nacional no tiene que ver, en la distrital sí. Y los costos, por supuesto, la universidad privada es muy restrictiva para muchas personas. La pública probablemente es del acceso para la mayoría de los estudiantes. Pues la privada es para gente que pueda pagar, pues digamos, una educación más basada con más tecnologías y mejor. No sé, Y un bien público. un bien público podría ser un bien que todos podemos usar y aprovechar para el bien común. Bien público es algo que le pertenece al Estado como nación. Por ejemplo, la Casa de Nariño, donde vive el presidente, ese es un bien público. La Universidad Nacional, de alguna manera, eso es un bien del Estado. Las autopistas, los yacimientos de petróleo que se encuentran en el país, esos son, pertenecen al Estado, un bien público. Hola, buenas tardes. The question is, what is a public good? A public good has two characteristics. It is non-excludable, you can't exclude someone, and it's non-rival, many people can use it at the same time. So an example would be national defense or publicly produced statistics, street lighting, fireworks. What is a private good? A private good is excludable and rival. Se supondría que sí. Por naturaleza debe ser un bien público, nos pertenece a todos. O sea, se supone que en la universidad pública puede entrar cualquier persona, lo único es que tiene que calificar por méritos, seguramente por mejores posibilidades académicas que los otros en un concurso que es abierto y que no tiene ni entrevistas, ni tiene The parámetros. question is a public university a public good? And my answer is no. It is rivalrous. If I sit in a classroom, that prevents somebody else from sitting in the classroom. Now, of course, you could talk about electronic classrooms, so there could be unlimited number of people sitting in that classroom. So it doesn't have to be rivalrous. But it is excludable. Even an electronic classroom can be excludable. I think there's a confusion about what creates a public good, because public education creates some positive benefits for others. That is, when one person goes to get an education, that could benefit others externally. Just like when I buy soap and I take a bath, I smell good, and therefore others get the benefit of my not smelling badly. And we could say that's a public good for that reason, but it's not, because when I use my soap, that is rivalrous. Nobody else can use the same soap that I'm using. There's also a question about a difference between a public and a private university, and this difference is fading over time. They're becoming more and more alike, at least in my country, the United States. But public goods generally use tax dollars to fund and subsidize education, whereas private universities use private endowments and revenue from tuition. But it's becoming unclear now, because in my country, public universities are not getting the same tax revenue as before, so they are also raising endowments. Public universities have employees who work for the government. Private universities do not. So those are some of the differences, but they're getting smaller in nature. Thank you for your time.